Всем привет! Я продолжаю проходить игру Hogwarts Legacy. Вот такие дела. Так, куда мы идем и что делаем? Давайте посмотрим, вспомним. Там они играли день назад все. Но тем не менее, так это что? А, пони. Так, ну давайте. Рядышком. Конкретно. И по делу. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behaviour. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. I hate to see a creature get put down, but trolls have no business. Понятно. Ладно. Все, что ли? Ну, как-то не густо. Давайте, знаете, поговорим. Тогда уж. Далеко летит-то? Знаете. Давайте посмотрим. Так, карта мира. Здесь ничего нету. Нет. Понятно. Я хочу посмотреть, если у нас игры здесь. Вроде бы нету. Давайте посмотрим, что там дальше.
you up to now? So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? Поговорить? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal vial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Ну что ж, готово, что-то новое еще есть. Задание. Катакомбах. Давайте посмотрим, что там Себастьян. О, сова. Что еще есть у нас? Подождите. Испытание.
Понятно, Себастьян. Ну, пойдемте выучим империю. Заклинание. Так, карта мира. Так. Так. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned, I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Идемте. Что, заходим в катакомбы? Катакомбы. Катакомбы. Так, идем. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. О, там что-то есть, подождите. А, не сломать. С другой стороны. Кто? Окей. Замечательно. И добиваем. At least now we know we're not alone in По крайней here. мере, здесь Perhaps не that was it. And the rest of the tomb так. will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Чего? У нас здесь что? Отлично. We're here for a reason. Так, а наверх можно забраться. All is justified. С помощью... Где у нас? Вот этой штуки. Угу. Так. This room is taller than it looks. Готово. И чё? Да хватайся, стену. Чё ты? Чё он начинает Finding a chest in an Делаться. inconspicuous loft. Brilliant. Там что-то есть. Наверх. Еще куда-то можно залезть здесь? Не вижу. Ладно, идем дальше. О, погодите. Так. Ну вот. Пауки. Что тут? Обитают. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Revelio. Так. Watch your step. Revelio. Slip there. Ага. Ой.
Готов. Ну вот, что-то есть здесь интересное. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion Ну efforts как ran так? into problems. Шикарный Often плащ. failures. Ну не густо. And then Кто we're сказал? abandoned. Exactly. We'll be fine, but Что? Еще что-то. Еще что-то. Но тем не менее. Идем дальше. this is the sort of grave room I want to be buried in. Surrounded А by здесь grandeur. загадка. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Не головоломка, да? Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Реликвию. Ну, давайте найдем. There's something here by the Скелетная altar. кость. Так, что тут у нас? Тихо. Готово. Ишь ты, ядовитый. Паук-то оказался. Так, тут что у нас? Did you hear that? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Тоже можно вытащить. Кстати, как там паук поместился, непонятно. Так, это можно с собой. Идем. Так, куда? Там можно поместить. Наверх, что ли? Пока не знаю. Тут. И тут я вижу кости всякие, записка. What did you find? Ник студента. Угу. Замечательно. А тут что? Тоже можно открыть. Нет. Так, подождите. Сейчас. Раз. Два. Еще должно быть есть. И три. А там что? Господи, что здесь? Скрытые помещения. We've made it this far, but clearly we have more to do. Интересно же эти посмотреть. Верно. Ага. Секретка какая-то. Ничего себе. Нет? Как же? Может... Нет. I need to find a safe way across. Люмос? Нет. Не люмос. А если так?
Если вот так сделать, спокойно. Lumos. Лучше не сделать, да? Если отойти, не вернуться обратно. Так. То же самое сделаем. Lumos. И успеть. Готово. Так. Ну, вот и работает. Всё. Раз. Нет, это не просто поток, да? А, нет. Еще кости были. Ну вот, как-то так. Тебе как-то обратно надо подняться. Теперь надо подняться как-то обратно. И что здесь? Скрытое помещение, сокровищ. Так. Вижу еще портреты. Ну что ж, неплохо. Хоть что-то. Чем ничего. Так. Не готов. Теперь мы здесь обшарили. Так, мы открыли дверь. Давайте в эту сторону пойдем. Там нам надо. В ту. Поговорите. Подождите. Спокойно. Looks like part of a student's diary. Mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space in the great room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Теперь можно идти искать баррикады. Пауки будут нападать. Further, I just realized something. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Так. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Ох, сложно. Империю. There we go. Something troubling ahead. Так. Давайте вот так вот. Пока что так. Be on your guard. Пойдем.
Там можно сходить. Вот сюда дайте сходить. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Какая-то дверь. С That полком. worked. Keep going. Так. Ну вот. Так. Почему не открывают? Я не понял. Кость. Почему кость? А, сюда положить, понятно, все. Первые двери есть. И дальше. Там еще что-нибудь есть наверняка. Так. И что у нас здесь? Сундук. Ну-ка, подождите. Что за невидимые стены такие? Ох. Любимый отвар. Значит, где-то будет босс какой-нибудь. Ай-ка. Ну вот, как это. Ну, не всех разыскали, не всех. Сейчас. Вы же за меня были. Спина. Ну вот. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Так, здесь что-то есть. Ага. Revelio. Ну, здесь что-то есть. Посмотрим. Так. Ну-ка, смотрим. Revelio. Здесь что у нас? Revelio. Сундук, да и золотой This еще. catacomb has suffered Неплохо. decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Для рук что-то. Понятно. Перчатки. Что-то для рук. Ладно, посмотрим, что здесь. Ой. Да подождите вы. Revelio. Это и мост сам, который мы делали. Еще один материал неизвестный. Происхождение все, да? Надо еще до скелета отнести. Собственно говоря. Так, откуда ее взять? Все осмотрели. Нам надо по логике туда пройти как-то. Для этого что такое? Ну-ка, Lumos. подождите. Accio. Guardian Leviosa. А, вот так вот. Еще.
Или 2 хватит. Revelio. Это еще должно быть. Давайте посмотрим. Угу. Да, мы там не достанем. Стенка есть. Revelio. Нет, не откроешься. Не откроется она. Закроется опять же. Сундук этот монет стоит. Так, ну где же мне еще найти? Имею вид, что там стенка есть. Кости подобные. Где достать? Как? Зачем нам сюда вообще? Никаких костей. Никаких костей, да? Ладно, посмотрим. Никаких костей нету. Хочу вперед идти со светом. Опа. Блин, как это понимать? Нам нужны еще кости, не за этой стеной. Уж надо... Ага. Вот это нажать надо для этого. И... Вот эту. Попробуем. Есть. Работает. Часы. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Ну, кое-как. Сообразили. Смотришь, там числа какие-то на стенах знакомые. Такие фокусы откладывали. Таких. Даже... Тихо. Спокойно. Чурить, чурить. Это. Спокойно. Так, ой, блин. Пнули. Немножко пнули. For a moment there, I thought that'd never end. Confringo! Revelio. Dead end. Lovely. All that for nothing. Все зря. Погоди, не паникуй. Прекрасно, смотрим. О. Sebastian, Себастьян, the relic. Пипи, смотри. Look. Could it be? Может быть. The note and То, что rendition сказала of the в записи, relic. изображена It реликвия, matches. все сходится. This must be where the students Снова left the оставили relic. здесь. I can't believe it. Нет, не могу. After all Место. this, it lines up. Получилось. We've really found it. What do you suppose is meant Что by за темная жертва the нужна? dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. Не имею We're ни here for малейшего the relic. представления, но мы... I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Ну, пойдемте. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Ой, дядя. Is that
Ominous. 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 The sounds we kept Звуки. hearing. It was you. Это был ты? You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the Оставь relic этот руки alone. в покое. We can find another way to help. Ночь, Аня. I'm sorry, Ominous, but I'm Но taking я ее it. заберу. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Ну, Sebastian, пойдемте. we're ready. Готов. What is it? I haven't changed my mind. Придумал. Ominous has. Let's go. Пошли. What? Ominous? А минус. I'll explain on the way. Come on. Позже. Ну что ж, идем. Всех уговорили, всех уболтали. Такие дела. Так, блин, в тупик зашли действительно. Отсюда выйти как-то по-хорошему. Вспомнить как. Я забыл. Revelio. Что там путь-то указывает отсюда? Отсюда выбраться. Ё-моё, я заблудился. Так, это что у нас тут? Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Так, идем. I never wanted to keep all this from Ominous. Отрнись. Doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Понятно. Ну, понятно. Ну, это не выход, по-моему, да? А, или выход. Или не выход. Фиг поймешь, это выход. Так. Угу. Ладно. Сюда идем, наверное. Или сюда. Блин. Ну, вроде выбрались. Отлично. Фух, я думал, потерялись. Но разобрались все-таки. Что выбраться. Так, идем. Идемте. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Ну, видать, не все. Сейчас метлу взять и долететь, а нельзя. Надо пойдем пешком.
Что поделать? Так. Как-то так. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like ominous. It'd only upset her. No, this isn't good. Неплохо дело. What is it? Что такое? Over there, by the hamlet. Деревни. Так. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Напали. Let's hurry. Клип скорее. Not quite. Easily diverted. Я мастер. Ломастер. Так. На. Все ли чучел добьем, а? Скажите. Командира роков. Все. Ходите. Не получилось? Бывает. Ладно. Так. Надо вылечиться. Это что-то плоховато стало. И все. Понесло. Ты что наделал? What have you done? Saved my sister. An unforgivable curse. That damn book, no doubt. Небось, Your father would be Mucho. ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. нас обоих. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Идем. И с ним поговорим. Со всеми поговорим и всех успокоим. О чем он думает? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Что так? Себастьян. Как же так?
А вот It's like a так. place right out of a storybook. А вот так вот. Так, задание. Поле. Давайте поле зайдем. Себастьяна пойдем опять. Ну пойдем. Так, почта. Угу. Быстро. Все расходится. Кстати. Где мы находимся-то? Карта. Себастьян. Сколько всего миссий-то будет? Что по заданиям? И с ним поговорить, и с этим поговорить, и со всеми поговорить. Отлично. Так. Карта. С самим поговорить. Что он что-то нам даст. Ну, вага. Ладно, заходим к полю. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Пойдем посмотрим. It's not like her to forget. Вечер. Ладно, не важно. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying legnuts in Plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should find it. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Я готова, ты готов? There she is, above us. Мы все She готовы. did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't Идемте. collared like the other dragons.
Ну ты дракон. Собственно говоря. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. Черная парняга, на. I wonder how many they brought to capture her. At least 10 usually. Наверное. Чуть-чуть лета, то я так иду просто. She's breathtaking. Должна попасть. Подождите. Вот там, смотрите, что блестит. Вы пошли вперед. I По see мне the bridge голову. wasn't spared her wraps. Там целый сундук с сокровищами. Верно же. How charming. They keep in touch with each other. Lumos. Lumos! Блин, подожди, Люмус. Accio. И как же нам быть? Revelio. На ту сторону-то. Может быть. Reparo. Fantastic. Вот так. Ну, вот так сработало. Revelio. Вроде как. Идем. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep does. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. Идем. Дальше. Что сказать? Делать? Revelio. Or just raring for a fight. Допустим. Ну, допустим. На месте. Мы на месте. Итак, Well, there's no turning back now. мы бежим. Wait here. I'll run ahead. I'll follow your lead. Over here! I'll draw her attention. Follow when it's safe. Успеем, нет? Не успели. Так. Сюда. Watch out! It's herding in. Здесь тоже, да? Make sure we know. Keep Подобное. at it. We Подождем. just want to make it to the nest. She isn't making По хлопка идем дальше. Еще давай. Опа. Опа. Not a warm welcome. Ну, не рада, естественно. Естественно, не рада. Так что идем дальше. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. Подождем. Идем. Ага. Get that opening below. Ладно, все. Не паникуй. Лучше времени. Так. Все нормально. Не дерзкий. Так. Look, underneath. I think we're Так. close. Опа. Ну вот. Как-то так. She's leaving. Quickly. Brilliant. Готово.
Brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horndale Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Ну вот. Как-то так. Миссия комплект, то есть выполнена. Так. Что-то забытое яйцо. Отлично. Так, испытание с совами. Угу. Пока еще не найден, но еще доступно. Где есть надо. Образ. Понятно. Ну, идемте, что там в шахтах Себастьяна. Хогвартс. Ну, что там есть там? Что поиграть-то? Revelio. Нет, нет. Ну ладно. Я думаю, что-то есть. А нет. Что-то нет. Ну тогда ладно. Идем, Себастьян. Где-то. Карта мира. Карта мира. Фантомима. Так. Нее не печенье. Так. Фантомима. Nice to see you, my young friend. Seems a pleasant enough little place. Так. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor.
How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Ну, пойдемте. Так, 200 шахт. Revelio. There they Пойдемте. are up ahead. Впереди. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill Так, anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. все. I'll be quieter than a job. Сначала по скрытному, потом как получится. Ага. Так много слишком. Никого. Показалось. Это ветер. Это все ветер, здесь никого нет. Да блин, ну все. Начинается. Когда по скрытному не получилось. Ладно. Получается, как планировал, но тем не менее. Так. Готов. Притянули, оттолкнули. Ровно и четко. Как-то так мы здесь были, поэтому нет смысла собирать. Кроме зелий наших. You know which one I'd choose? Чего? Что? Готов. Так, это наш, да? Я сейчас забываю. Что-то маки работает так. Как Аксий. Ой, тихо. Не, это я царь горы. Я нет. Ай-яй-яй. Ай! И все-таки. Да ёшкин матрешкин. Доигрался я. Доигрался. Ладно. Переиграл. Сама игра. Так, дерево. Указано заклинание. Тут кнопки все найдешь у нас. И то надо, и это надо. И вот это надо. Готово. Допустим. Еще. Раз мы не будем край стоять. Что нас не скинули. Случай. Ну вот и крепко. Так, у нас серию взяли.
Сильно мы не взяли. Зато здесь что? Монеты. Зато здесь есть монеты. Пару монет. Так. Ну идемте. Rebellion. For better or for worse, we're in. Опа. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Идемте. Наверх. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Up for a bit of dying, are we? I won't rest until you're... Defender! Опа. Готов? Блин, что есть? Здесь. Где-то. Где-то здесь что-то есть. Это что такое? Ну вот. Too many. They definitely think there's something here they want. Спасибо, Диана. А, там что? Ну туда. Но я пытался собрать что-то тут есть. Тут что? О, тут еще. Тут еще. Ой. Не то заклинание. Не так, ну-ка. That ledge is awfully high. Any ideas? Так, как же? Rebellion. Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. Тихо. Leviosa. Ну, как-то так. Блин, где сундук я упустил? Rebellion. Сверху. It's no wonder spiders give people goosebumps. Интересно. Hairy legs, or the solar size, or the Сюда venomous спуститься можно. fangs, or any number of Пройти. endearing qualities, Как лучше. really. А, там что-то есть. Confringo. Rebellion. Ну так, грибы всякие. И монеты. Грибы и монеты. Так, ладно. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Так. Подождите. Reparo. Что ж такое? Ладно. Rebellion. Что у нас? Expelliarmus. Нет. Confringo. А вот теперь да. А вот теперь да. Ну, правда. Отвар. Понятно. Здесь отвар. Угу. Сюда можно залезть. Тут что?
Expelliarmus. Блин. Confringo. Теперь не то. Revelio. Заклинание. Еще один доспех. Еще один доспех. Неплохо как-то. Пауки пошли. Ну, конечно. Revelio. Так. Ну вот, идем дальше. We're making quick work. Любимый товар пить нельзя. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Confringo. Так. Ай, блин. Lumos. Спокойно. Больно же ведь. Круглые картины. Неплохо. Что еще? Можно зажечь. Для чего? Ага, вот зачем. Вот зачем. Ну-ка, надо. А тут золотой сундук, отлично. Ну, не зря шли. Ряд для спины. Для спины. Угу. Тихо. Видишь ты, видишь, такие ушлые. Какие ушлые? Кусаются. Это кусается. Нехорошо. Так. Ну-ка посмотрим, что здесь. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome We distraction. have another fight on our hands. Ну, поехали. Так. Ладно, допустим. Еще. Пауки. Let's get this over with. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Так. Блин. Как ты листаешь здесь? Или не то? Еще. Ну-ка. А ну-ка. Certainly cleared the room. Получик. You're not a bad chap for a Slytherin. Ah, Revelio. there's that Hufflepuff loyalty you're so well known for. И чё? Revelio. Давай осмотримся. Have a look around in peace. Ага. Давай осмотримся. Что есть? Rune symbol.
above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Готово. Так. Но это было несложно. В принципе. Записка. What do you have there? A journal entry by Isadora. Sebastian, will help I think I found more of this something. mystery. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this странное place место. feels odd. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. Ну, This пойдемте. place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, Revelio! the trek back out of It's here. Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Мы пошли в крипту. Now for the moment of truth. It has to fit. Revelio! Ничего нету. Please tell me you recognize the location in this Слушай, bit of что это? canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're Плохая. in for more trouble. Быть неприятности. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Так. Готово. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form. And that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest.
And without a second thought, she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can return. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Понятно. Так. Задание. Пойдемте. Так. Карта. К заданию-то. Так повернуть, если. А если повернуть сюда где-то. Угу. Мне надо туда забраться. Угу. Сюда пойдем. Пойдемте отсюда. Поговорим. Идем. Так. Попробуем. Oh, good, you're safe. Отлично. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she alright? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's alright. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius!
The centaurs. They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Ну вот. Ну вот. Хорошо. Так. Сами там. Вот разведение у нас там. Пока неизвестно, что здесь. Исследовать еще. Посмотрим. Карта. Что у нас там? Задание. А нет. Секретная комната. Ручей комната. Угу. Ну пойдемте. В смысле, а зачем вышли? Зачем вышли? Дошли не для того, чтобы выйти. Кое-что посмотреть. А кое-что посмотреть. Так, посмотрим. Астралов этих. Так, раз, два, три, да? Давайте единорога заведем. Так. Карта мира. Все время не заведешь. Замучишься. Крипогриф. О, кстати, крипогрифы у меня же есть. Сейчас, погодите. У меня же есть крипогрифы. Точно. Точно, точно. Так, ну вот. Мальчик и девочка как раз. Вот, раз. И два. Идем. Сюда тогда. Вот этого. Пока что. Готово. Тогда можно наверх зайти. Астралов можно завести. А кого еще можно? Подождите. Может еще может кого-то? Ну-ка. Так. Так сделаем.
Да. Три. Так, идем. Все. Готово. Так, еще единорогов можно схватить. Ты. Вот. Угу. Только до 4 можно, получается, у нас. Это вообще работает. Пока непонятно, ладно, разберемся. Так, мне бы сейчас переместиться до карты мира. Там эти единороги-то были. Шестики. Так, ну посмотреть, кого надо поймать. Есть. Смотреть. Так. Дрил. Фуллер. Жабы. Жмыхи. Стушки. Нюхер. Унёнок. Фуллер. Шестики. Гриф. Триколы. Нюхеры. Я же видел какие-то единорогов-то. Так. Болтушки. Фестралы. Болтушки. Шестики. Болтушки. Шмахи. Шестики. Что появились они? Ну-ка, посмотрим. Тримагрилы-то эти. Кстати. Цень. Not a party to attend by myself. Ну, что делаешь? Не то. Совершенно. Посмотрим. Тут все равно нет зимы, смотрите-ка. Все равно нету, да? Все равно нету. Слушайте. Никого. Пока что. Ну ладно. Просто посмотреть. Пока нету.
Так, ладошки. Ладошки. Нюхеры. Юнок. О, так, надо посмотреть, что у нас есть. Сходить-то. Чё? Ой. Подождите. Погодите. Погодите. Так, ловить. Угу. Идем. Так, а я не посмотрел же, как Хогвартс. Секретная комната. Это. Я не посмотрел. Что у нас есть, собственно. Так, для начала так. Скоро соберем. Так. Сюда. Так, где у нас тут? Доспехи распознавать. Точнее, снаряжение. А вот он. Спортивное снаряжение. Угу. Спортивное типа. Шапка. Угу. Ну ладно. Маска. Так, сейчас посмотрим. Так, у нас самец. Самку нужно. Нужно самку. Хорошо. Одно. Таймера. Чтобы найти опять же. А, мы же нашли. Сейчас. На метле летим. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Идем. Идемте. Так. Разберемся. Совсем все. Слезь. Спускаемся. Revelio. Самка. Levioso. Блин. Now. I'm only trying to help. Это ладно. Ну вот. Это быстро. How will never believe this. Угу. Так.
Хогвартс. Так. Секретная комната. Ну-ка. Угу. Так, и сюда. Готово. Ну вот. Счет ставим в панель. Вот 3. Так. Грифов, стравы, танково. Или без разницы. Так, ладно. Гриф, единорог. Только 3, а 4 как? Уже больше никого не сможем, да, поместить сюда. Ну, по одному хотя бы. Ну, ладно. Не знаю, как это задание выполнить. Всего 3. Надо 7 еще. Это еще вещи его продать свои ненужные. Хосмит. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Готово. I hope to see you again. Farewell for now. Ну вот. Всех разместить. Слушай, а если я попробую секретно везде разводить? Например, в 3 местах.
Здесь 3, там. Только вот раз не спешить с этим. Да все, хватит. Попробуем. Что можно как-то поставить? Можно, да. Отлично. Раз. 2. Главное, проход не заградить. 3. 4. Так. Выйти. То же самое сделаем. Раз. Мне не все равно 4, только 4 и 3 все равно не хватит. 2. 2 и 3. Еще одну хотя бы надо поставить. Таким образом. Там 3, там 4, но здесь тоже можно 3 поставить. Ну как? Это разместить. О, готово. Так, кого мне здесь надо? Так, и начнем. Жмых. Жмыр. Давайте девочку жмых. Так. Если можно. Так, карта. Жмыхи у нас где-то здесь были, по-моему. Жабы. Стрелы. Жабы. Шмых, шмых. Грифы. Жабы. Пушистики. Ягненок. Риколы. Шмых. Шмых, шмых, шмых. Уже мыхи-то были. Кошку-то где-то поймали. Да, отпускали даже. В этой стране. Так. Нихер. Вот. Сюда полетим. Кого-то там надо, девочку. Да. Разведение. Погоди, не ори. Что ты орешь? Что разорался-то? Спокойно. Так. Угу. Он разорался. Пойдем. Полетели.
Что кошки? О, стоять. Ну вот. Так, кошка есть. Hogwarts. Кошка есть. Так. I'll look after you. Неправильно. Так. Settle yourself. I mean you no harm. Разводить. Отлично. Дальше кто у нас есть? Нет. Трикл. Девочку. Ну давайте найдем Трикл девочку. Карта Миллер. Здесь они были. О, прямо здесь. Недалеко. Да блин. Ну вот. Nice to see you, my young friend. Так, поехали. Так, что ждем-то? Кого бежит? Не вода? Стой! Ну вот. Так. Хогвартс. Самку поймали. Так. Дальше. Так. Давай. Так, кто следующий? Попугайчики. Мальчик. Давайте болтушку. Карта. Болтушку. Болтушки. Это болтушки. Самца поймаем. Так.
imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Девочка. Show yourself. Не мешай, пожалуйста. Your poaching days are over. Я там же. Хотели все, блин. Revelio. О, Lumos. блин, зачем ли место? Levioso. Далеко, да? Так. О, отлично. Готово. Ну вот. Так. Хогвартс. Комната. Так, это туда пойдет. Угу. Готово. Так, и давайте выпустим кого-нибудь. Пугайчик сюда. Готово. Ну вот. Здесь как-то все. Пугайчик. Ну, давайте его возьмем. Может, тоже пару найдем. Так, гриб. Поставим нашего, в котором мы ездим. Так, гриф. Где у нас там? Вот, крылами. Давайте заберу. Ну да. Все мальчики. Пушистика. Угу. Ну, крылом туда пойдет. Естественно. Так. Все. Итак, лунтик у нас самец, да? Карта. Ну, давайте посмотрим лунтиков. Угу. Пушистик. Ну, давайте пушистик. Там самку вроде. Ой, самца надо. Угу. Не все самки. Так. Ну-ка. Ну вот. 4 остается. Почти готово. Так.
Идем. Блин, подожди. Так, самца. Угу. Готов. Так. А что у нас там еще есть? Фуфер. Самку. Идем. Отвалите. Не до вас. Разведением занимаюсь. Все, выполнишь. Да блин, не отстану, да? Вы первые начали. О. Самка, самка, вот. Стоять. Готово. Самка. Так. Еще остался. Лунёнок. Угу. Идем недалеко здесь. Тоже самку. Ну а что не пистоль? И нормально ехал. Ты кто такой? Дракон, что ли? Урчит. И где они? Вон внизу, что ли? Вроде. Не внизу. Только днем. Давайте подождем. Несложно. Появляется. Ну вот. Так, девочка, так. О. Вот. Стоять. Блин, трое сразу. Не-не-не. Что за фигня? Кто у нас? Стоит. Мальчик. Девочка, стой. Блин, ты что, вас двое-то? Двое мне не надо. Давайте по одному. И так можно. А нет. No, you don't. Не знаю, кого мы ловим. Стойте. Тяжело. Мы поймаем. Так, кто еще остался там? Так, самку поймали. Лунёнка. Кто там еще остался-то? Нюхера, точно. Псейдак. Тоже девочку, да? Видите? Сейчас найдем. Так.
Готово. Ну это все. Вот это все. Готово. Теперь можно отправляться в Хогвартс и расселять жителей по комнатушкам. Идем. 4 у меня уместилось. Все правильно достал. Угу. Спасибо. Professor Howard will never believe this. Давайте начнем. С этого. Пушистики. Ну, давайте пушистиков. Раз, два. Готово. Попугайчики. Готово. Так. Ага. Эти. И вот эти. И вот эти. Ой. Извините, нюхер. Все вроде. Готово. Испытание. Новая награда. Отлично. Комнату полностью выполнили. Так, ну хоть что-то. Еще выполнять задания. Ну, исследование еще вот это непонятно вот что. Секреты Хогвартса найти будут нам с вами. И вот это что пока не ясно. Что надо будет сделать? Здесь что? А, что 12 врагов надо будет найти. Угу. Двоих. Тоже 100%. Просто одну книжку опять не нашли где-то. Потеряли. В основном все близко. 100%. Ну вот. Как-то так. Все, спасибо всем за просмотр. Если есть серия, ставьте лайки всем.